Okay, so hello guys, good morning everyone, good morning and welcome back guys once again to Unacademy Karnataka PUC. So ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ guys, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? I hope everyone is doing quite well guys. Okay, so initially guys, today we are going to be solving up questions related to the part of integrations, of course. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಟೆಲ್ ಯು an important point said to us by a very great person, ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತದೆಯೋ ನಾಳೆ ಅದೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ನಾನು ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು, ಓದಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೋವಾಗ್ಬೋದು. ಆರ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಗೈಸ್, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ನೋವಾಗತ್ತೆ ರೀ. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಯು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಯು ಗ್ರೋ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಟು ದೋಸ್ ಅಮಂಗ್ ಯು ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೈಸ್, ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ನಾನು ರಿಲೇಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಟು ಕಾಮರ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ನಡೀತಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಈಗ ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC, ಅದು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ರೀ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸು ಎಲ್ಲ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಗನೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಓಕೆ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಿಗಿರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಅ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸೆಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವುದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 3 marks questions and 5 marks questions belonging to the topic of integration. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಗೈಸ್. ಬಟ್ ಏನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವುದು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ 2 questions ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ಆಫ್ 2 marks, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ 5 mark questions ಗೈಸ್.
ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. Okay guys, so integration of 3x square divided by 1 plus of x cube multiplied with dx. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಯು ಅಪಾನ್ ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಐದರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ, 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ 1, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಆರ್ ಆ್ಯಡ್ ಎನಿ ನಂಬರ್, ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್, ಡಿವೈಡ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ 3 ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಾಗಿ ಇವೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಾಗಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇವನ್ ವಿತ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಪ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಸರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವುದು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಗೈಸ್, ಎರಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ದೆನ್ ಇದು ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಎನಿ ಹೌ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಗೈಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು dx ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಟ್ ಗೈಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಸ್ t. ಓಕೆ, ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೀ, ಇದು ಒಂದು ಟಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ನೌ ಗೈಸ್, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ dx, ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್, ಬರಿಬೇಕದು. ಇಲ್ಲಿ dx ಇದೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಗೈಸ್, 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್. Correct, differentiation of x cube will be equal to what guys, differentiation of x cube is nothing but 3x square. So now into dx is equal to dt, bariboda ee prakara, because dt guys, differentiation of t will be what, dt divided by dx. Okay, so dt upon dx, I am just cross multiplying the dx here. So 3x square into dx will be equal to dt. Now if you observe clearly guys, ನಮ್ಮ integration ಈ ಒಂದು question ಅಲ್ಲಿ, see I'll write down the integration here. What is the value that has been given to us? Given is what, integration of 3x square divided by 1 plus x cube into dx. ಇದು ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we are substituting 1 plus x cube as t and then we are differentiating. Differentiation ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ, 3x square into dx will be dt. ಸೊ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋಣ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಾವು ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಅಪಾನ್ ಟಿ.
integration of 1 upon x ಏನು ಬರುತ್ತೆ log x. So here it will be what guys, log of t plus of c, which is a constant. And now substitute the value of t. What is log t? Log of 1 plus of x cube plus of c. That will be our answer. Okay, so here navilli ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, on the basis of substitution we basically go on guys. ತಿಳಿತ್ರಿ? So this itself is known as the substitution method. Substitute ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Of course the modification problems guys, modifications ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. That I'll cover up in the next session. Here today I am going to cover up with the substitution part. Okay, so these kind of integrals are known to be indefinite integrals. They are not definite guys. Okay, you can see it here, they are completely different. Definite ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. So in order to define indefinite integrals or to solve indefinite integrals, there are two methods. First is simplification and second is substitution. Substitution method ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. Simplification previous classಲಿ ಒಂದೆರಡು questions ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ basic. Next class I will be covering up the simplification part. Okay, so now see here guys, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? once again you have to look at, we have to anyhow separate these two. Here the power is 1, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ maximum power 2 ಇದೆ. So simplification will be difficult. So we'll do one thing, we'll take in guys denominator 2x square plus 3x plus 5 is equal to t. Okay, we'll take that and then we are going to differentiate. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, 4x to the power 1 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, x raised to n minus 1 upon x raised to n minus 1 into n. Okay, so 2 into 2 4 into x plus of differentiation of x 1 ಆಗುತ್ತೆ, 3 into 1 is 3. Differentiation of 5 is nothing but 0, which is equal to dt divided by dx on the right hand side. So I can write in guys 4x plus 3 multiplied with the dx equals to dt. ಬರಿಬೋದು ಈ ಪ್ರಕಾರ? Definitely I can write it. So now what is the given value here? I'll just write it down here guys. Given value is nothing but integration of 4x plus 3 divided by 2x square plus 3x plus 5 into dx. So now if you observe guys, 4x plus 3 into dx, 4x plus 3 into dx, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು dt ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So I'll just write it down as dt guys. Okay, I'm substituting the value here according to the equation number 1. Okay now, so now dt whole divided by 2x square plus 3x plus 5 is nothing but t into 1. Okay, that will be the same. Now integration of 1 upon t, what will be that guys? Log of t plus of c, the constant. So t ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, we have taken t to be this term, which will be equal to log of 2x square plus 3x plus 5 plus of c, and this guys will be your answer. Okay, ತಿಳಿದ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫೈನ್. Okay, so now we'll take in one more question guys and try to solve this question. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೈಸ್, ಟ್ರೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್. I'll explain it to you.
Okay, so what are you going to substitute here, guys? See, I'll do one thing here, guys. See, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ and the second is 2 log x plus 5. Okay, but if you observe clearly, guys, ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, 1 upon x into 1 divided by, okay, or I can just write it down as 2 log x plus of 5 into dx. Correct? So here either I can substitute x to be equal to t, that will not make any difference. ಏನು difference ಬರಲ್ಲ really. x is equals to t ತಗೊಂಡ್ರೆ dx will be dt, just ಈ value ಅಷ್ಟೇ change ಆಗುತ್ತೆ. So if I substitute here this value, it will make some difference. So I'll take in that value itself. So put 2 log x plus of 5 is equals to t. Okay, so differentiate then. Differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 2 common, that is a constant, guys, sorry, constant. Differentiation of log x is 1 upon x, so 2 upon x plus of differentiation of constant will be 0, which is equals to dt by dx. Correct? So 2 upon x is equals to dt divided by dx. So I can do one thing, guys, I only need the value of dx upon x. Here if I modify it, ನೋಡಿ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿಬೋದಾ, dx divided by x will be equal to dt divided by 2, because dx upon x already ಇಲ್ಲಿ present ಇದೆ, so we'll just replace that value. Okay, so dx upon x will be equal to dt upon 2, and that will call it equation number 1. So ನಮ್ಮ given value ದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ substitute ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ. So what is given here, guys? The value that has been given to us, integration of 1 divided by x into 2 log x plus 5 into dt, sorry, into dx. Okay, so now dx upon x is dt upon 2, so I can write this as dt divided by 2 into 2 log x plus 5, already we have written it as t. Okay, so now once again, guys, 1 upon 2, that is a common value, constant number, so 1 upon 2 common anta tagiyona. Integration of t is what, guys? Log t. Integration of t is nothing but log of t. So now what is the value of t? 2 log x plus 5, we already know that. So ಇದಕ್ಕೆ just substitution ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು, 1 upon 2 into log of 2x plus of 3, sorry, 2 log x plus 5, right? Sorry, guys, value of t ಏನಿದ್ರಿ 2 log x plus 5 ಇದೆ, correct? So 2 log x plus of 5 plus of c, constant, plus of c, and this, guys, will be your answer. Okay, ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾವು ಮಾಡುವುದು, ತಿಳಿತಾ? Okay, guys, fine. Now let me consider the next question. Okay, so 3 sin x divided by 3 plus 4 cos x into dx. Okay, it is visible now. So 3 sin x into dx divided by 3 plus 4 cos x. Once again, guys, we cannot simplify this one, it will be complicated. Okay na? So we'll do one thing. See, even with respect to simplification, guys, hagenu kuda solve madabodu. It is not necessary that if you substitute or if you simplify, it will be complex, difficult ಆಗುತ್ತೆ. Simplification ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು condition ಇಲ್ಲ. It can also be easy even if you simplify. It can also be difficult, but basically substitution will be easy. We have to just replace the term. Okay, they are almost one and the same, guys. ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. So in examination they'll ask you in the question substitute and integrate ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so ಅವತ್ತು substitution ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So now here what we'll do one thing here, we'll take in the value of 3 plus 4 cos x, that is the denominator, right, will be equal to t, and then we'll differentiate.
So differentiation of constant will be 0. 4 is a constant, so I'll take 4 as it is. Differentiation of cos will be what, guys? Differentiation of cos is nothing but minus sin x, okay, which is equals to dt divided by dx. Understood? We are taking a 3 plus of 4 cos x, guys, as the value here. So we'll do one thing here. Now here there is already 4 and there is already 3 here. So here we can take in what, guys? We are only going to substitute sin x into dx. Okay, we can only take in the value of sin x into dx. ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, because there is no 4 here, right guys? 4 ಇಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ 4 substitution ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ 4 ಅನ್ನ just denominator ಅಲ್ಲಿ cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. sin x into dx will be equal to negative dt divided by 4. Option number 1. Okay, sin x into dx is nothing but negative of dt divided by 4. So now we'll come back to our given value. Integration of 3 sin x divided by 3 plus 4 cos x into dx. So now guys, sin x into dx ಏನಿದೆ, minus of dt upon 4. Okay, so I'll just substitute it here. Integration of 3 into dt upon 4, and that is minus. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ 3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, dt upon 4 ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. 3 plus 4 cos x multiplied with dx. Fine. So now what can we write in here? See guys, we have already taken this value to be t. Then t ಅಂತ ಹೇಳಿ already consider ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. So negative 3 upon 4 is a constant. I'll take it outside. Integration of dt divided by t, right? Integration of dt divided by t, and this dx, it is eliminated. It will not come here, right? dx eliminate ಆಯ್ತು ಇದು, ಹೋಯ್ತಿದು. Okay, pardon me guys. So say negative of 3 upon 4 as it is, integration of dt upon t. So what is integration of 1 upon t? That is nothing but log t. So negative of 3 upon 4 into log t plus of c. That will be your answer. And what is log t? We have substitute ಮಾಡಿದವಲ್ರಿ, ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ. So log of t, what is t here? t is nothing but 3 plus 4 cos x. So 3 plus of 4 cos x plus of c. This guys will be your final answer. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆನಾ? ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್. So these are 2 mark questions and one of them was 3 marks. So nonetheless 5 mark questions ನೋಡೋಣ ಈಗ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ 5 mark question ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆದರುವುದು ಏನು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಆಗಿನೇ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸು. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. If you feel that you are unable to understand, only then you'll feel 5 mark questions are difficult, or else same. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 5 mark question guys. So question number 1. Okay, so integration of 1 upon root x plus of x into dx. So yes guys, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು. So these are all 5 mark questions guys. Okay,
Okay, so nodi guys, if you look at the question, first question ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ, root x plus of x ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. We'll do one thing, these both the terms there is a common here, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಮನ್ ಅನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಯೋಣ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯೋಣ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1 plus root x as t. Will take in 1 plus of root x as equal to t ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ. Why not root x? Why only 1 plus root x? Because root x it is only one term guys. Substitution ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು 1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ ಟು? ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1 that will be 0 and differentiation of root x is nothing but 1 divided by 2 root x, which is equals to dt divided by dx. Okay, so next I can write in as dx divided by root x is equals to 2 into dt. ಬರೀಬಹುದಾ ಈ ಪ್ರಕಾರ? dx divided by root x is equal to 2 into dt. Okay na? So now coming back to our given value here and simplification. So integration of dx upon root x guys, I'll write it down as 2 dt. ಅದನ್ನು 2 dt ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋಣ. ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಅಪಾನ್ ಟಿ. ಸೊ 2 is a constant, it will remain same, so this will be log t plus of c. So 2 multiplied with the log of t. What is the value of t? 1 plus root x plus of c. Okay, any difficulty? What is the difference in between 2 mark question, 3 mark question and 5 mark question? ಏನಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ 5 marks, just for confusion they give you these kind of questions. Students will lose their confidence. ಓಕೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋದು ಇದೆಯಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವ್ರಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Okay, so now let me consider in the next question. Okay, so look at the question. ಸೊ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಏನಿದೆ. sin 2x upon 1 plus cos square x into dx. We'll do one thing here, directly denominator will substitute, put or take 1 plus cos square x is equals to t. Okay, and then differentiate. Differentiation of 1 will be 0. Differentiation of cos square, it will initially be 2 cos x. Correct. Differentiation of cos square x raised to n will be n x raised to n minus 1, that is 2 into cos x, into differentiation of cos, that is what? Minus of sin x is equal to dt divided by dx. Okay na? 2 cos x into minus sin x is equals to dt divided by dx. Fine. Now minus sign as it is. So now if you observe, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 sin a cos a ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? sin of 2x ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. 2 sin a cos a or 2 sin x cos x is nothing but sin 2x, which is equals to dt divided by
dx. Okay, so now I can write in the next step, guys. So negative sign, I'll take it on the other side here. So this will be what, guys? Minus dt will be equal to sine of 2x into dx. Okay now, just cross multiplying and this sign will come on to the right hand side. So sine 2x into dx is equal to minus dt, and that is nothing but option number 1. So now, guys, if you observe here, given value ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. What is given? Integration of sine 2x divided by 1 plus of cos square x into dx. Okay, but from equation number 1, guys, sine 2x into dx is nothing but minus dt. So minus dt divided by 1 plus cos square, we have taken t, ಅದನ್ನ t ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. So minus sign as it is, log t ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. Integration of 1 upon t is nothing but minus log t here plus of c, which is equal to minus sign as it is, logarithmic function of t. What is t, guys? 1 plus of cos square x plus of c, and this, guys, will be your answer. Okay, ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವುದು. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇವೆ? ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ಗೈಸ್. Okay, so take in one next question for 5 marks again. Okay, so look at the question, guys. ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay, just substitute the value and solve it, guys. Try this question. Okay, what are you going to substitute? Ilen substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ? Directly, guys, substitute your denominator to be equal to t. Directly denominator ಅನ್ನೇ substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Take or put 2 plus of log of sin x is equals to t. Okay, and then differentiate, guys. Differentiation of 3 0 ಆಗುತ್ತೆ. Differentiation of log x is what? Sin 1 divided by sin x. Correct. Differentiation of log x ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 upon x ಆಗುತ್ತೆ. And then once again differentiation of sin, that too you are going to do. And what will that be? That will be cos x, which is equals to dt upon dx. Okay, so cos upon sin is what, guys? Cot x ಆಯ್ತದು multiplied with dx will be equal to dt. Call this as the first equation. So now coming back to the given value the integration of cot x upon 3 plus log sin. Okay, given value is nothing but integration of cot x divided by 3 plus logarithmic function of sin x into dx. Okay now, so now if you clearly observe, cot x into dx is nothing but dt. So integration of dt divided by, and this complete function anna ನಾವು ಈ complete term ಅನ್ನ ನಾವು t ಅಂತ ಹೇಳಿ substitute ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Integration of 1 upon t is nothing but log t plus of c. And what is t, guys? Nothing but log of 3 plus log of sin x.
Okay, plus c is the constant which remains as it is, and this guys will be your answer. Okay now, this will turn out to be our answer. Clear guys? Any doubts? Please ask. Any doubts idre keli guys. Okay, so now let me consider in one more time the next question. 5 mark questions re solve ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So integration of cosecant square x into cot x upon 4 plus 5 cosecant square x into dx. So once again guys, clearly ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, 4 plus of 5 cosecant square x, you take it to be t. ಇದನ್ನ t ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. And now what will you do guys? We are just going to differentiate this one. Correcta? Differentiate. Again procedure almost same agine ಇದೆ, method almost same guys, same to same, just values ಅಷ್ಟೇ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. So differentiation of 4 0 ಆಗುತ್ತೆ, plus of 5 as it is 5. See x raised to n into x raised to n minus 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 2 cosecant x, okay, then differentiation of cosecant square ಆಯ್ತಿದು 2 cosecant x, differentiation of cosecant ಏನಾಗುತ್ತೆ, negative of cosecant x into cot x, which is equals to dt divided by dx on the right hand side. Okay, so now if you observe guys, so 5 into 2 will be 10 and minus here, so minus of 10 into cosecant x into cosecant, that will be cosecant square x into cot x as it is, which is equals to dt divided by dx as it is. We are going to modify this one as cosecant square x into cot x will be equal to, okay, we'll multiply dx here guys, cross multiply, dx into cosecant square x into cot x will be equal to minus of dt divided by 10. ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕಾರ? Okay, just cross multiplying and changing up the values here guys, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. So now we are coming back to the given question. This is the given value. We are going to substitute equation number 1. So what is given? Integration of cosecant square x into cot x into dx whole divided by 4 plus of cosecant square x. Correct? This is a given value according to the question. Sorry, 4 plus 5 cosecant square. Okay, 4 plus 5 cosecant square. So now guys, ಈ complete denominator ಅನ್ನು ನಾವು t ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. So integration of cosecant square into cot x into dx is nothing but minus of dt upon 10. Okay, from equation number 1. And then ಈ complete term ಅನ್ನು t ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, and that is nothing but 10t. Okay, so negative 1 upon 10 is a constant. Integration of 1 upon t, what is that? Log t plus of c. And now we already know the value of t guys, so minus of log of, what is t? 4 plus cosecant square x, sorry, that is 5 cosecant square x, okay, divided by 10 plus c. This guys will be your answer. Okay, ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವುದು. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇವೆನಾ? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ? Okay guys, so these are 5 mark questions that I'm solving. So we'll solve up certain more questions. Of course 3 mark questions ಅನ್ನ ಈಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, because examination ಅಲ್ಲಿ 3 mark questions ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವರು
ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Okay guys, integration of 1 plus e to the power of x divided by x plus c to the power of x whole to the power of 5 integrate anta helidare. So once again guys, substitution method, that is the method that is going to help us out here. Okay, so we'll take in what guys, denominator x plus of e to the power of x is equal to t. Okay, we'll keep this whole to the power of 5 as it is. We are not going to disturb that one. ಇದು ಪಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಪಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಪ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೈಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಟರ್ಮ್, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 plus differentiation of e raised to x will be e raised to x, which is equals to dt upon dx. Okay, so 1 plus of e to the power of x multiplied with dx will be equal to dt. idanna equation number 1 anta heli consider madಕೊಳ್ಳಿ. Now we are going to use up the given values here. So what is given guys? Integration of 1 plus e to the power of x divided by x plus e to the power of x whole to the power of 5 multiplied with dx. Okay, so 1 plus e to the power of x into dx will be equal to dt. We are just going to substitute that value here guys, which is equals to integration of dt divided by okay, integration of dt divided by t to the power of 5. So now guys, what we are going to do, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಿಸ್ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -5 ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, x raised to n plus 1 divided by n plus 1. correct? So t to the power of n plus 1 divided by n plus 1 plus c. okay now this is according to the formula. So now what is the value of t? t n anta heli substitute now ಮಾಡಿದ್ವಿ, x plus c to the power of x, right? So x plus e to the power of x minus 4 divided by -4 plus of c. So a little modification guys, minus of 1 divided by 4 into x plus of e to the power of x whole to the power of 4 plus of c, and this guys will be your answer. okay, ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವುದು. ತಿಳಿತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. The questions almost guys same to same, only variables ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. okay, so now take in the next question and try to solve it with the help of substitution method. okay, try ಮಾಡಿ guys. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ guys. ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಯರ್ ಗೈಸ್, I'll take in root x minus 1 to be equal to t. Why? Because
root x ಇದು ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. root x minus 1, it has two variables here. Oh sorry, two terms here. Okay, so I'm going to take root x minus of 1 is equals to t. Okay, and then we are going to what, guys? We are going to differentiate this one. So differentiation of root x will be what? 1 divided by 2 root of x. Okay, differentiation of 1 0 agate, which will be equal to dt divided by dx. So now what I'm going to do, guys, I'm going to cross multiply here, and I can write in the value of dx is equal to 2 root x into dt. I'll call that equation number 1. See, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು important point here, guys. Many of the students, what they do is they try to think here. Okay, how can I take this ಅಂತ ಹೇಳಿ. See, please don't think here. This is the step where you have to solve. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, this is the step. What should we substitute? That you have to think, and after that you have to simplify and you'll get the value, and then you have to look at what the question says here. Okay, that will come back, guys. That will come back definitely. That is what the importance of substitution method is. Substitution ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು simplification ಖಂಡಿತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so just simplify ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Okay, so what is given, guys? Integration of 1 divided by 2 root of x into root of x minus of 1, right? The given value here, whole to the power of 2 upon 5 into dx, whole to the power of 2 upon 5 into dx. So now according to equation number 1, guys, 2 root x into dt is nothing but dx. Okay, 1 into dx. So I'll just substitute the values. Integration of 2 root x into dt divided by 2 root x into root x minus of 1 whole to the power 2 upon 5. Correct? What we are doing here, guys, in the position of dx, we have just multiplied up the term 2 root x into dt. And root x minus 1 already ನಮಗೆ t ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. Okay, so we'll just substitute here t to the power of 2 upon 5. So t to the power of 2 upon 5. So now, guys, 2 root x, they both get cancelled. So integration of t to the power of minus 2 upon 5 into dt. ಬರಿಬೋದ್ರಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ. This power format, when it jumps back to the numerator, it will be negative. So negative of 2 upon 5 into dt. So integration of t to the power minus 2 upon 5, x raised to n integration, x raised to n plus 1 upon n plus 1. So t to the power of minus 2 upon 5 plus of 1 divided by minus of 2 upon 5 plus of 1 plus of c. Okay, simplification. 5 into 1 is 5. 5 minus 2 is 3. So 3 upon 5. That 5 is in the denominator, comes back to numerator. 5 upon 3. And illu kuda namma answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 5 upon 3 ನೇ ಬರುವುದು. So t to the power of 3 upon 5, right? The answer here will be 3 upon 5 plus of 6. ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಳ್ತಿರಲ್ರಿ, 5 minus 2, 3 upon 5. What is the value of t, guys? t ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? 5 upon 3. Substitute the value of t, which is nothing but root x minus of 1 whole to the power of 3 upon 5 plus of 6. And this, guys, will be our required answer. Okay, this will be our answer that we needed. ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ? Okay, I hope it is clear, guys. So now take one more question. This is I guess this is going to be the last question, guys, with respect to the substitution method. Okay, so what are you going to substitute, guys? ಏನು substitute ಮಾಡ್ತಿರಲಿ?
Okay. See here guys, integration cosecant square x minus cosecant into cot divided by cosecant minus cot whole to the power of 1 upon 4 into dx. So clearly we are going to substitute the denominator again. Put cosecant x minus of cot x is equals to t. Okay, and then what guys? Differentiate. Differentiation of cosecant x in barutte minus of cosecant x into cot x. Correct? Differentiation topically idannu ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. Correct? Fine. And then minus of differentiation of cot x in barutte minus cosecant barutte. Differentiation of cot is nothing but minus cosecant square. Minus minus will be plus here guys. So cosecant square x is equals to dt divided by dx. So I'll do one thing here. I'll write this down as cosecant square x minus of cosecant x into cot x into dx is equals to dt. Okay, option number equation number 1. So now given format ಏನಿದೆ guys, ಈ given format ಅನ್ನ we are just going to what? Resubstitute again. So if you look here, this is a given. So integration of cosecant square x minus cosecant x into cot x into dx is nothing but dt according to equation number 1. Correct? So idanna directly nanu dt divided by t to the power of 1 upon 4 anta heli bariboda. Okay, which in turn is what guys? Integration of t to the power of minus 1 upon 4 into dt, right? Correct? So integration of t to the power of minus 4, that is nothing but x raised to n. X raised to n plus 1 upon n plus 1 is the answer. So t raised to n plus 1 divided by n, 1 upon 4. 1 upon 4 n plus 1 plus of c, which is the constant. So what will this value be guys? Nodi LCM ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 4 into 1 4 minus of 1 is 3 upon 4 ಬರುತ್ತೆ. So that will become 4 upon 3 in the numerator. Okay, and t to the power of once again 3 upon 4 plus of c. So what is the value of t guys? t ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ value of t? If you observe here, cosecant x minus cot x. Okay, t is nothing but cosecant x minus cot x whole to the power of 3 upon 4 plus of c, and this guys will be your answer. Chalita? Okay, so this is your answer guys. So any doubts guys? Any doubts idre keli guys comment section alli. Okay, this was about the method of substitution guys. And then with respect to indefinite integrals, of course substitution early, simplification early. With respect to simplification also, I'll consider those questions guys in the next session. Meanwhile, take one question as an assignment. Okay, so this is the question guys. Take it as an assignment. Idanna assignment anta heli tagoli. You have to solve it in the same way guys. Okay, once again guys, illu kuda substitution ಮಾಡಬೇಕು. But the problem here is, see, up till now ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 6x plus 5 ಆ್ಯಸ್ t, ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ t. ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ 6x, ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ 6. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 6 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಮಚ್ effective here. But if you differentiate this guys, this will be 6x plus 5 only.
correct? So 6x plus 5 into dx, we can once again take it to be dt, and this we can substitute to be t. Substitute ಮಾಡಬಹುದಲ್ರಿ ಇದನ್ನ. So as it is ಮತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗಿನೇ ಇರ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಇಂಡಿಫಿನಿಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋನ, ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್, ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC. Of course classes daily ನಡೀತವೆ, not only for basic mathematics but for all the subjects. Okay, the classes are being conducted daily guys on YouTube for all the commerce branch students. Second PUCಗೂ ನಡೀತಿದ್ದಾವೆ, ಫಸ್ಟ್ PUCಗೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಡೈಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಅವರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. You will be finding it there guys. Okay, so any doubts guys, any doubts idre comment section alli kedi. Please go through these questions guys, these questions are important with respect to your examination. Midterm examination antu aitri, ಈಗ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು integration. Okay, so any doubts guys, if you have any doubts let me know in the comment section. Video na like ಮಾಡಿ guys, hit the like button. Okay, fine guys. Well, if no doubts, then we'll end the class here guys. Thank you once again guys for watching us live on your own channel Unacademy Karnataka PUC. Join us daily on YouTube. Okay, so thank you once again. Be seeing you again guys in the next class. Take care guys, bye and have a great time. Okay, so bye guys.